ইউটিউব অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো ভিডিও পোস্ট করার সময় যদি সেই ভিডিওতে ইন্ট্রো প্রয়োগ করা হয় তাহলে ভিডিওটার লুকিং একটু ইনহ্যান্স হয়। আজ আমরা এই ভিডিওতে খুব অল্প সময়ে অসাধারণ একটা ইন্ট্রো বানানোর চেষ্টা করব। প্রথমে আফটার এফেক্টস ওপেন করার পর স্যাম্পল হিসেবে একটা ফটো নিলাম। এটা লিংক ডেসক্রিপশন থেকে পেয়ে যাবেন। এবার নতুন একটা টেক্সট লেয়ার নিব, যেটাতে আমি লিখব ইসলামিক আকীদা। আরেকটা টেক্সট লেয়ার নিয়ে লিখলাম প্রেজেন্স। এখন প্রথম টেক্সটে আমরা ডিক্রিজ ট্র্যাকিং এই ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই করব। এবার এই টেক্সটের ওপাসিটি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেব। এর জন্য ওপাসিটি অপশনে স্টপওয়াচ দিয়ে প্রথমে ওপাসিটি 0% রাখবো এবং প্রায় 6 সেকেন্ডে গিয়ে ওপাসিটি 100% করে দিব। পারফেক্ট। একইভাবে প্রেজেন্স লেখাটারও 3 সেকেন্ডের পর থেকে ওপাসিটি ধীরে ধীরে বাড়াবো। সবশেষে চাইলে আপনি একটা মিউজিক অ্যাড করে দিতে পারেন।
এবং আমাদের ইন্ট্রো কমপ্লিট।